Chicos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal de Darby de Gameplay. Estamos aquí con The Witcher 3, acabamos la misión de batalla de Kaer Morhen, una super batalla, una super misión épica, y nos encontramos también aquí, vamos a realizar la segunda misión, se llama Sangre, en el campo de batalla. Parece que vamos a hablar con el tal habla, que nos va a informar de todo lo que tenemos que hacer. Ya hemos hablado con todos estos tipos en el final de la misión de la batalla de Kaer Morhen, y vamos a ver qué pasa aquí. Aquí parece que están hablando. Vamos a cotillar. A cotillar que hablan de nosotros cuando no estamos. Uy, uy, ahí lo veis. He de decir también que hemos actualizado la versión del juego a el último parche del 1.08 y parece ser que hay una gran mejora. Vamos a decir que en primer lugar la misión que teníamos bugueada ya no la tenemos, creo que era dinero sucio, es una de las primeras misiones, no recuerdo por dónde estaba. Bueno, es esa la que os decimos. Sin más, lo dejamos la búsqueda, porque hay aquí 40.000 misiones completadas. Y como fracaso, pues aquí tenemos estas, ¿no? La que ya sabemos, esta de Sacabuche, con Vez, porque tuvimos que acabar con ella. Y esta, que fue una de las primeras, la arborista. Bueno, esa versión 1.08 tiene una super novedad, y es que podemos dejar cosas del inventario en cofres que estarán distribuidos por las distintas ciudades. Aún no lo he probado. En cuanto lleguemos lo probaremos. Vamos a hablar ya con habla, sin más demora. Serie, habla, Jennifer, Tris. Aquí está toda la compañía. Haven't had a chance to talk. Thanks for your help. And for looking after Serie. You will thank me later. Now we must take Serie from here, hide her, and then gather a greater force. Anyone, everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses. Archmistresses of magic. You mean the Lodge? Uy, la logia, madre mía. I don't want the Lodge anywhere near Serie. Just don't trust those women. What would you have us do instead? Fight alone and die a beautiful but pointless death? No, Geralt. By some miracle we survived that fight, eking out a measly victory at enormous cost. No more guerrilla warfare. Time to face the enemy in open battle. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the Lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. That will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. Damn it! Again you planned without even asking what I think. I've had enough of this. I won't be taken somewhere like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. You can't expose yourself. Am I a banner to be held aloft and kept from the enemy? That's how you treat me. None of you has the courage to face this threat. Yet we must kill them. Or sooner or later we will all die. Better go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened. She could be a greater threat than the hunt. Fine. We'll stay here a while longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn. Come on, Yen. The sooner we leave, the better.
See ya. Ahí vemos cómo sigue la historia. Las altas montañas de Morgen. Y ahora está afilando It's not working, don't you see? Discouraged after a la mere espada. attempts? Serie, How many times must I try? as many as it takes. But I'm not getting anywhere. We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either. Geralt, please, not now. By comparison, the gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avallac'h says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. Vamos a ver cómo la It's a animamos certain a Ciri. ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him. A echar un cable. Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey! Tiramos un poco de nieve a Ciri. You'll regret that. Ella nos tira un bolazo. Y aquí comienza la fiesta. Y- That's cheating. Wimp, We'll see about that. come and get me. Buah, así va a ser difícil. Toma. Otro bolazo. Oh, I will survive. Lucha mueve rápido. Vamos a dejar que nos dé uno, venga. Ay, Good shot. bien. Ahí cogemos las bolas de nieves. Bueno, ya lo veis. Una batalla de nieve. De bolas. Oh, qué habilidad. Oh, you're in for it now. Vamos a dejar que nos pegue alguna porque si no va a quedar mal la chica. Gotta play it nice. Oh, I will thrash you. Ahí se esconde el sol. Bien. Mucho muy rápida, pero es más mala que el sebo. You'll regret that. Hey! That's cheating! Y nos queda una más. Oh, I will thrash you.
right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So what now? I'll go see where our dearest sage is. Bueno, un poco infantilón, pero... ahí está. Geralt. Geralt. Wake up. Y... What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen. Bald Mountain. But a few days till the Witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Dunno. Enlighten me. Imlerith. We'll have no better chance to get him. Where'd you get this idea? What's gotten into you? I must avenge Vesemir. The Sabbath. It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. Ciri, sure you know what you're getting into? Yes, and I must do this. Come, we shall talk on the way. Wait. Something I gotta tell you before we go. You know, the Emperor really wanted you found. Yennefer mentioned something. Wanted you to visit him. Why would you tell me now? 'Cause this could be your last chance to see your... father. Think I should go? Probably just wants to talk. How can you be sure? What if he wants something more? Promised me he wouldn't force you to do anything. So I should go? He is your father. Vesemir is on the way. I suppose we can drop in. Pasaremos primero por Wizima a ver el emperador. Hemos dejado que salga al azar esa decisión. Ready? Let's go. Y vamos para allá. Aquí se ve esta cinemática, bueno, este cómic. Y ya arrancamos en Wizima. Your Imperial Majesty, Geralt of Rivia, and... Cyrilla Fiona Ellen Rhiannon, Queen of Sintra, Princess of Bruges, and Duchess of Sutton. Heiress to Innes Ard Skellig and Innes Anne Skellig, and suzerain of Atra and Abiara. Get used to it. Before long, every soul from Nilfgaard to the Dragon Mountains will kneel before you. I did not expect you to keep your word, Witcher. Ciri wanted to hear what you have to say. And she will. Your reward. Didn't No come to hicimos collect esto on a deal. por dinero. You asked me to bring your daughter here. I did just that. Ciri will hear you out. Then we leave.
Are you Nos han dicho sure? que estas decisiones Again, would you need to stop influyen monsters while wading through sewage? en que Ciri se encuentre mejor, I'm sure. y eso hacemos. Ahí se le ve más satisfecha. I understand. Honor prevents you from accepting coin. In that case, a stallion, a thoroughbred Nilfgaardian, awaits you in the stables. Treat it as an expression of my gratitude. Thank you. Now forgive me. I wish to speak to my daughter. Follow me, sir. Nos despedimos de Ciri. Y nos regalan un caballo. White Wolf, good to see you. Hombre, el fantasma este. You had no trouble crossing the Ponta, I trust. None. I take it you crossed via the ford near Banglin? It's fortunate you did not choose to ride through Rind, a troubled region still. Radovid seeks to breach the front in the west. But he'll not succeed. Not before the princess becomes empress and we bring order to the area. Serie hasn't agreed to that yet. Yes, of course, she's tactful, not one to celebrate an offer not yet made. But this is not the kind of offer one refuses. Indeed. Can you imagine? I thought only the wine-addled minds of bards and poets could give birth to such stories. The prodigal daughter of the most powerful ruler in the continent's history returns on the eve of his final triumph to embrace her inheritance. Simpletons adore such stories as they do the princesses, ever beautiful and delicate while the... Geralt, we're leaving. So nice to see you, my lady. Likewise. Time we were on our way. A shame you can't stay. I hope to continue this on another occasion. That makes one of us. Well, If he thinks he can buy me, he is sorely mistaken. he offer anything specific? Yes, very specific. And thoroughly absurd. Sorry, I don't want to talk about it. Not now, at least. Won't pressure you. When you're ready, let's go. Ahí seguimos. Son decisiones muy importantes. Estas que están tomando en Guisima. Y vamos en dirección a Belén. Ahí estamos al atardecer. Dirección Belén. Aparcamos la barca. The men at Crow's Perch, they spoke of this place. Ard Serbin, home of the ladies of the wood. Y vamos a hablar con las putas damas del bosque. And the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. He found his wife, took her away, somewhere far. Anna,
She was unwell. A true shame. Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. The Vamos a people over localizar there en qué call punto this night estamos. the Feast of Gifts. I've no idea why. Aquí veis la posición actual, la montaña Calva. Estamos al sur de la de los huérfanos. Bien. Ya tenemos el punto de desplazamiento rápido. Loads of footprints. Crowd of peasants came through here. Y ahí vemos todas las huellas que nos dirigen al mismo punto, que es hacia dentro de la cueva. Así que vamos para adentro a ver qué sorpresas hay allí. Vamos a desbloquear primero ese viaje rápido. Nos indica que no podemos hacerlo. Geralt? Geralt? Havelach claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vamos a ver el tal Any fellow Imlerith. faces he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalok's student. He's an outsider! A ver qué nos dice el campesino. But they've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that way, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. We thank you for the invitation. Be glad to sit down. Speak for yourself. Come with me. This celebration, what's it about? What do you need to know, Wanderer? No need for anger. The White Ones serve the ladies as we do now. We send them gifts all year long. I met one of your gifts to the crones. Sniveling. Scared to death and about 8... Stay calm. Heard enough about this. We've got other questions. Vámonos de aquí. We should be going. No quiero saber Eager to see a the qué se ladies. dedica esta gentuza. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt, we must... Go to the tent and stand before Thekla. She's the one who just... Already? Geralt? That's him. He can never know. We each Vamos a ver si nos quitamos un poquito de peso. how we Aquí hay una tienda. that it's one true. Tenemos, fijaos, aún llevamos todas las espadas de guerrero. Tengo varias que se pueden tirar. Wouldn't mind a...
Farewell. Are not yourself nor your neighbor. Yeah? Let me see. Ahí vendemos todo lo que nos sobra, que no era poco. So long. Y ya seguimos, vamos a hablar al siguiente punto. No sé qué ha sido de Ciri. Vamos a hablar con la tal Tecla. Look over there. Children. Both godlings. Run into them before. Aquí hace un cómic con el recorrido de los criaños. Un ser que a nuestro gusto, pues de ser niños, pues son demoníacos. He the one who kicked you out of your house? Yes. Oh, well, I must have a word with him. Don't hurt him. Who do you think you are? Kicking Sarah out of her home? How could you? Wasn't her home, and besides... Please. It worked out in the end. If I'd not left Novigrad, I'd never have met Johnny. Oh, fine. I'll let you off this time. See, you found your lass. So what brings you here? We're heading up the mountain. Any advice? Yeah? Don't do it. Johnny says the crones aren't to be fooled with. You've barely found your lass. Didn't find her just to lose her now, did you? We'll be fine. Do as you will. Path up the mountain starts the other side of the gate, so you'll need the key. Old Thekla only gives it to those she deems worthy of the lady's presence. Thanks for the advice. We should go. Good luck. Visit us sometime. We've a place not far from here. We'll be certain to stop by. So long. Y ahí seguimos. Ahí hablamos con Johnny de nuevo. Con lo que tuvimos una relación buena. No con Sara porque estaba martirizando a una persona. Aquí a ver si había algo interesante. Ya que es un sitio al que creo que no volveremos. Mucho me extrañaría. A ver si Ciri se larga, porque aquí no nos ayuda. Subimos y salta Geralt y cogemos todo lo posible y ya nos dirigimos al siguiente punto, que es hablar con la tal Tecla. Vaya puente. Aquí está haciendo una fogata gigante. Están haciendo pucheros cocidos. Nosotros aprovechamos y nos llevamos todo lo posible. Como siempre, las sacas están llenas. Ya nos dirigimos al siguiente punto, que es hablar con la tal Tecla, que suponemos que será dentro de este sitio.
lista, señora mayor. Well, come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man. Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. If she goes up the mountain, I go with her. What else is the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. I'm going with her. He's fire in his gut. What do you say? He's determined. He loves the girl, but he seeks to hide it from us. Ahí Perhaps estamos. he's mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right you may appeal my choice. But to do so you must best the challenge. Hay que superar un desafío. A ver qué desafío es. Kind of challenge. Tell him. You must descend into the cave and bathe in the waters below the earth. What's the catch? The water's deep. The water's murky. Pues claro, tú dirás. I accept the challenge. Come. A saber la trampa que nos quiere entender. Look this over. A coin from days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Defier's Oran. Now, bring me the coin. Pues no tenemos problema. Something's afoot. Something's nigh. A lo loco. Ahí estamos. Como no, hay sorpresa. Como nos temíamos. 1 y 2. La hija de puta de la bruja nos ha tendido una trampa. Respiramos y para abajo. Ahí está la moneda del desafío. Aquí no podemos respirar. Vamos a respirar y ver qué hay en esta cueva antes de marcharnos. Con la poción orca. Como veis, la nueva mejora, el nuevo parche, ha ampliado esos diálogos que vemos y eso nos va a venir muy bien. Ahí no tomamos las pociones, el extracto de orca para ver hasta dónde nos lleva este sitio. Quiero ver qué hay aquí y a ver si hay alguna sorpresa. En principio aquí no.
Y sí. Sorpresa. Hay una cueva. Bueno, que entiendo que ya exploraremos, ¿no? Bueno, no me voy a atrever a adelantar nada. Porque yo entiendo que tengo que tirar hacia detrás. Si no es así, pues volveremos aquí. Vamos, Witcher. Esa poción orca pues reduce la necesidad de oxígeno. Podemos bucear durante un poco más de tiempo. No es el doble exactamente, pero aproximadamente. Yo creo que tenemos que salir por aquí. Sí es. Pero en esa cueva había sorpresa, ¿no? I was beginning to worry. Come, let's get the key. Vamos a ver dónde está esa llave. Vamos al lío. A ver, ¿qué pasa con lo de la llave? Something's afoot. Something's nigh. Pues lo que nos hemos llevado. They're back. A ver qué quiere la vieja. Got that coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeep. Marika will open the gate for you. Vamos a ello, a ver qué pasa. Went smoothly. Weren't the one to do the diving in that cave. Stop whining. You're a witcher. We've dived in murkier waters. Now ascend the mount to I the... have to tell you about the time I hunted a Zubo. Let the festivities begin. And let them last till the morning. Will not come this year. Welcome. Y aquí tenemos una entrada. Vamos a ver qué nos indica. Hey? Mariña, ábrenos. Vaya plan. A ver a las brujas de la logia. Se oyen cosas. Serie nos acompaña. Un demonio. What's yours? Your name don't matter. Atop the peak you'll lose it and get another. You may go. And you? Vaya guardián de mierda. I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defier's Orin. A death sentence. Una trampa. Genial. Me encanta. Vamos a ver cómo se mueve Tiri. Tira fuego.
mandanga, que vea Ciri de lo que somos capaces. Ahí lo veis. Facilillo, gracias a ese congelar. I'll tend to Imlerith, you take the crones. Avalark said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Ganamos. Ganó. Y... ganamos. Damn it! 2 out of 3. Mierda. Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. Hardly a challenge. They're extremely dangerous. Be careful. You too. I must get down there. Pasamos a ver a Ciri, a controlarla. Ahí veis cómo tenemos 3 habilidades. Y hay que bajar por aquí. Oh, hell. I guess I must jump. Algo. Buah, nada menos. Pedazo de salto. Mejor esta era la cueva que hemos visto antes. Esa que os he dicho que no queríamos recorrer. Porque quizás nos estábamos precipitando. Y aquí huele que será el hogar de las brujas. Buen sitio. How was he? He lived a life of love and knew no bitterness. Están cenando, niño. Creo yo. Yum, yum. Parecen vampiresas, no hechiceras. Bueno, el niño es adulto. Este era el sitio que tenía que haber visitado Geralt, nuestro Witcher. Y las brujas vuelven a su estado natural. Ya no quieren ser sexys. Welcome, child of the elder blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. Naughty, naughty girl. Y Ciri se va a enfrentar a ellas. Acabamos con esta, que es la más fea. La guisadora, que mejor cocina. No es que sean muy hábiles. Ahí la sorprendemos. No es que sean potentes de ataque.
fin acabamos con una. You will die here now. Ya son más habilidosas, se camuflan bajo el agua. You die tonight. Pero Ciri es bastante poderosa. No se chanta. Naughty, naughty girl. You will die here. You die tonight. You will die here now. Ahí vamos a acabar con otra más. Oh, se muere de placer. Está, cuidado, que es la que tiene mejor ataque físico. A ver si Ciri se recupera un poco. Ese ataque pedrolo. A ver si con un poquito de habilidad. Ahora la enganchamos por delante, por detrás. Y otra vez que le vamos a enganchar. Y matamos a la última bruja de la logia. Estas hechiceras. Madre mía, qué cachondo nos han puesto. Qué brujas son. Qué super batalla. Ya. Hostia, qué susto. Toma. Nos ha robado el amuleto, si no me equivoco. It's at the summit. Gotta be. Y nosotros vamos a subir a la cima. De este sitio, a ver. Vamos a buscar al Imrelith. Eso huele al lugar de poder. Ese sonido es inconfundible. Lo cogeremos. Perfecto. Señal de Queen, nuestra preferida. Y ahí se oyen ruiditos. Vamos a la caza del Imrelith. Vemos como aquí hay una orgía de sucubos. Parece God of War.
sucubos se apartan, deducen el peligro. Vaya pedazo de señor. The sisters said you would come. They saw you arrive in the water's surface. They did not see the girl. But she is with you, is she not? I'm here alone. A lie which will change nothing. Nos da igual, vamos a acabar contigo, melón. Then her. Ponte la máscara que no vas a ganar nada. Pedazo maza y escudo. ¡Buah! Esto promete. Empezamos fuerte. Por si acaso. Nos tomaremos el extracto de troll por lo que pueda pasar. Aquí está. Uy, uy. Empezamos bien. Recibiendo. Y nos equipamos un pescadito frito. Sí, señor. A ver qué tal. Parece que está como congelado. Este tío. Tiene una super maza. Un poquito de fuego para que salga de ese congelamiento. En principio va a ser una batalla bastante lenta. Madre mía, la tortuga ninja está. Pues nada, acabaremos con él a fuego. Tampoco importa. Al principio pensábamos que iba a pegar mucho y no pega una mierda. Es más lento que el copón. A ver. Cuidado. Bueno, se mueve bien. Y ya estamos listos para machacar al invalida este. Los cojones. Ir muy lento. Ya está de nuevo congelado. Nuestro momento. Ese congelar nos viene genial. Esperábamos mucho más de este tío. Lo único es que tiene mucha resistencia, pero es un paquete. Es un paquete de cuidado. Fíjate que vamos a ir sin escudo. Nosotros, para que lo veáis. Lo único que hace es cubrirse con ese pedazo de maza. Bueno, ahí le hemos dado una buena. Ahí recibimos un par.
Ahí le pillamos la espalda. Genial. Un tuya mía con Inris. Ese escudo. Tenemos mucha potencia, mucha resistencia a esos golpes contundentes. Hombre, ya era hora, muchacho. Nos estabas aburriendo. Sí, vente arriba. ¿Qué? No vas a poder con nuestro Witcher. Tiene las habilidades las mismas que Ciri. El desplazamiento. Y ataque por sorpresa. Pero sigue siendo muy lento. Vemos cómo se cansan tras hacer esas habilidades. Y ahí tiene su punto débil. Cuidado, Witcher. Tómanos unos pescaditos. Bueno, esto está prácticamente cao. Mucha bola, mucha leche. Venga, Witcher, si podíamos con él de sobra. Ahí está. Who taught you to fight like this? The Witcher you slew. Ahí estamos, sí señor, Witcher. Córtale la cabeza con un par. Ya lo tienes, barbacoa. Ahora te queda el remate con su propia arma. ¡Wow, Witcher! Sí, por Dios. Acabo con él. Tolcabolo. ¡Qué grande, Geralt de Rivia! Sí, señor. Muy grande. We did it. Barely. How'd it go down there? I slew only 2 of the crones. The third fled, with Vesemir's medallion. My sole memento. Bueno. ¿Has vengado a Vesemir? You avenged Vesemir. Abelard claims vengeance is only ever satisfying when served cold. He's wrong. Now to find Eredin and kill him. Anorin, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses of the Lodge. We ought to rejoin them. Pues sí, vamos para allá. Let's get going. Thank you for coming with me. Come here. Ese amor paternal que se tienen. Nuestro Geralt Let's go. y Ciri. The oak is dead. The oak, the crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? Your acorns? No idea. Path to the summit's clear. You can always go looking for them.
Or just go home? This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. But what are we to do? Come, Geralt. It's time. Tienes que vivir. Melones. ¿Viste el roble de las belletas? Y a ver hacia dónde nos dirige la aventura. Hacia Novigrado, ¿quién nos dirige esta historia, esta misión? Vamos con Tris. Thought it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Y nos indican, bueno, nos muestran este cómic introductorio que sigue con la historia. Vemos como en Novigrado acabaron con enanos, con todo, con montaraces y con todo lo que encontraron. Y vamos a la posada con Jaskier, el punto de reunión. Ready some tankards with guests. Geralt! Serie! Ya te hemos dicho antes que vamos con Ciri, con Tris. Vamos con Ciri, coño. Where have you two been? Just finished hunting down the crones of Velen and the general of the Wild Hunt. Well, you've had a busy morning then, haven't you? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Pues sí, en el caso de Geralt, por supuesto. Come on, little swallow. I'll take you. Let's meet later, Geralt. I've a little matter to resolve. I'll freshen up, then await you in the square in Gildorf. Right. Anyone here besides us? Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you. Yennefer's gone to crippled Kate's. Yen? At that portside dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby suite. Told me to tell you he's waiting too. Gave him your best room? He didn't exactly ask. I prepared another room for him, but he blew past me and locked himself in the Ruby. Hasn't peeked out since. Barely eats, drinks only water, and the only thing I've heard from him is, I wish to know when Windblade and Zariel arrive. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Genial. De esta manera acabamos aquí este vídeo con el final de la misión que hemos realizado durante toda esta hora aproximadamente, y vemos cómo se ha abierto ya una nueva misión, preparativos finales, donde tendremos que ir a varios sitios. Así que con esto nos vamos a despedir, vamos a cerrar este vídeo. Nos vemos muy pronto, chicos, con más vídeos. Suscribiros al canal de Willyrex, darle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.